आप देख रहे हैं पाक न्यूज, पाकिस्तान की आवाज। Assalamu alaikum viewers, this is your host Asad Shahid and you are watching Pak News, Pakistan Ki Awaaz. Today with me is Mr. Wasim. We'd love to know from him what is he representing and what is he working as in Vision Building Future. Assalamu alaikum Wasim. Walaikum salam. Thank you very much for inviting here. So I am Wasim. I am working as a monitoring and evaluation officer at VBF and Building Future. So basically we are working in education sector to train the teachers, to learn them, to teach them how they can implement the modern technology in the classroom. So this is the basic motive of VN Building Future. Thank you so much Wasim. I would like to know what Vision Building Future is doing for the kids and for the parents and for the teachers other than educating. Is it an NGO type or is it something like USAID? Basically, VN Building Future is an NGO working in different sectors. So our prime motive is we are working on education sector. So what we are doing for the kids, you can say that basically we are introducing the modern technology, modern techniques of the teachings in the classroom, because we are suffering or we are facing the traditional practices in the classroom. So we are trying our level best to promote the teachers, to send them USA, and they learn the techniques, modern techniques of the teaching, and when they are coming back in Pakistan, Do they come back? yes, and they are implementing these practices here in their classrooms, and we can see the massive impact. But Wasim, right now we are at Gujarat Qaid, and as you are the part of it, so how would you rate Ms. Shumaila organizing in this session? I think Ms. Shumaila is one of our best alumni. We must appreciate her efforts, her dedication. Everything is amazing. The classroom is decorated. The classroom is very professional. The seating arrangement, everything is amazing. Participants are very amazing. My next question, वो कहते हैं आपने मेरे मुंह की बात छीन ली. My next question was this: participant, while talking to the participants, आपने क्या feel? Participants, I personally say that we have monitored a lot of grants across the Pakistan. All participants were very well, but when I am particularly talking about this Gujarat grant, the participants are amazing. Gujarat always surprises. Gujarat always, in terms of, yes, definitely. The participants, they are very professional, they are very trained, they are very knowledgeable, and they are very motivated. What they are learning here, they are very motivated to implement all these practices in their classrooms. This is very, very surprising. That's very, very positive thing for us. It's mean we are contributing very positively for the betterment of the society. So I am very impressed with these participants. Are you hopeful that these teachers are going to produce future leaders and legends? Yes, I am very hopeful in our next generation will never face the problems which we have faced. So these are, you can say that these participants, these teachers are our hope. They will, I think, cultivate some things that definitely we will get the benefit from that. वसीम, आपके दिल से कोई मैसेज माँ बाप को, टीचर्स को और यूथ को? एक ही मैसेज है मेरा सबके लिए, हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए, हमारे सब दोस्तों के लिए, कि ना we are talking particularly about the education. Education is the basic need. So what we need to do कि हमें ना रैट रेस के पीछे नहीं चलना. Exactly. हमें अपने बच्चों को ना उस एक रेस के पीछे नहीं डालना जिससे बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं. नंबर्स गेम के पीछे नहीं डालना, रादर भी पैसे के पीछे पैसे के पीछे भी नहीं डालना. हम अगर बच्चों की तरबियत करेंगे, हम अगर बच्चों को प्रोफेशनली ग्रूम करेंगे, तो ये सारी चीज़ें बाई प्रोडक्ट्स हैं, ये खुद ब खुद आ जाएंगी. व्हाट वी नीड टू डू कि हम अपने बच्चों को ग्रूम करें, उनको स्किलफुल बनाएं, उनको प्रोफेशनली ट्रेन करें, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट करें और उनके अंदर सॉफ्ट स्किल्स जो है ना अच्छे से उनको सिखाएं. ये मेरा मैसेज है अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए. थैंक यू सो मच वसीम. कि सितारों के आगे जहां और भी हैं डॉक्टर, इंजीनियर्स और टीचर्स के अलावा भी काफ़ी फील्ड्स हैं. फॉलो योर पैशन, जो आपको अल्लाह ने आपके अंदर पोटेंशियल दिया. और वसीम की सारी बात में यही मैसेज हमें सुनने को मिला कि अपने पोटेंशियल को देखो, पहचानो और उसी के ऊपर काम करो. मास्टर योर स्किल्स. डेफिनेटली वो 3 इडियट्स का एक डायलॉग है कि कामयाबी आपके पीछे आएगी.
کامیابی کے پیچھے نہیں بھاگو, خود کو نکھارو اور کامیابی آپ کے پیچھے آئے گی. One last thing I must appreciate and very اس کے ساتھ وسیم میں یہ نا پاک نیوز کا سب کرنا میں یہ چاہوں گا کہ یو ہیو ٹو گائیڈ دا عوام of Gujarat, how to contact Ms. Shumaila and how they can participate, the teachers in this program. So one important thing is that کہ Ms. Shumaila definitely she is local, وہ آپ کی اپروچ میں بھی ہیں, وہ آپ ان کے جو ہیں ان کے ای میلز اور تھرو ان کے کنٹیکٹس سے آپ جو ہے ان کو اپروچ کر سکتے ہیں. If you want to be a part of this tea program or any other program which we are going to launch in future, so you have to connect with Ms. Shumaila, you have to connect with VBF and Relo website, or there are very simple ways you can connect through social media. ماڈرن ٹیکنالوجی کو اویل کریں اور اس کے ذریعے آپس میں کنیکشن رکھیں تاکہ آپ کو اپ کمنگ اپرچونیٹیز کا ٹائملی پتہ چلتا رہے. اور ساتھ ساتھ میں پاک نیوز کا بہت شکر گزار ہوں اور ان کی کامیابی کے لیے ہم دعا گو ہیں, اور اللہ ان کو بہت ساری ترقی دیں, اور جس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں اور اچھے کاز کو پروموٹ کر رہے ہیں, وی ریئلی اپریشیٹ دیم ایز ویل. تھینک یو سو مچ وسیم. وسیم صاحب واز ود اس, اور پاک نیوز کی طرف سے اس فی الوقت اتنا ہی. فار فیوچر اپڈیٹس کیپ واچنگ اینڈ فالوئنگ. تھینک یو. آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز, پاکستان کی آواز.